তার মানে এবার 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 হচ্ছে পজিশন গেস করুন। প্লাস মাইনাস সিম্বলের সাইনিংটা ক্লিয়ার হলো। এবার এই যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কলাম, ফার্স্ট রো পজিশন, রাইট? অরিজিনাল ম্যাট্রিক্সের পজিশন কত? 2, মানে ভ্যালু কত? 2, ফার্স্ট কলাম ফার্স্ট রোতে। এই যে মাউস মুভটা দেখো। সো 2টাকে এক্সক্লুড করো ফ্রম দ্য রো, মানে 2 করসপন্ডিং রোটাকে বাদ দাও, 2 করসপন্ডিং কলামটাকে বাদ দাও। হোয়াট ইউ হ্যাভ? কি পাচ্ছি? 3 তো, রাইট? আচ্ছা, নাও ইউজিং দিস রুল, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দিস নেক্সট কেস? এখানে কত বসবে? স্যার -2 +2। মাইনাস তো আছে, মাইনাস তো আছে রে বাবা, অনলি 2 আর কি। মাইনাস তো অলরেডি প্রেজেন্ট, মাইনাস ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার, রিমেম্বার। ওটাই বলছিলাম। না, মাইনাস তো আমি বলছি না, আমি ভ্যালুটা বলছি, অনলি ভ্যালুটা জিজ্ঞেস করছি। হলো এই নাও দিস পজিশন কত বসবে? দিস পজিশন -1. -1. and this position 2. 2. 2. So you have ছোট করে দিই 3 -2 1 2 and transpose, sorry 1/8 multiply ছিল, ভুলে গেছি। So 1/8 3 1 ওখানটা 2 হবে। স্যার ওখানে 2 হবে, আপনি 1 লিখেছেন। তো ঠিক লিখলাম এবার? হ্যাঁ স্যার। গেটিং ট্রান্সপোজ 3/8। তার পরেরটায় পরেরটা আবার কি ভুল করেছি? পরেরটা 1 হবে, -2 লিখেছেন। ও আচ্ছা, ওটা ট্রান্সপোজ হয়েছে না? ট্রান্সপোজ করতে হবে তো। হ্যাঁ স্যার, ট্রান্সপোজ বুঝতে পেরেছি। উল্টাতে হবে ও তো। আচ্ছা, বুঝেছি। -2/8 2/8 after calculating 3/8, এটা জাস্ট করতে পারো বা এইভাবে রেখে দিতে পারো অ্যাজ উইশ। 1/4 1/4। So this is the transpose, sorry, inverse. That ট্রান্সপোজটা কিন্তু করতে হবে, ট্রান্সপোজ নাহলে হবে না। নাও উই গো ফর দ্য 3/3 ম্যাট্রিক্স। আবার বলছি নন স্কয়ার ম্যাট্রিক্স আর হবে না বাবা। ডিটারমিনেন্ট ইভেন ইফ ইউ গেট দিস ডিটারমিনেন্ট as 0, 8 যদি না পেতাম, 0 পেতাম, তাহলে হয়ে গেল, হতো না? Any doubt? How can you get 2/2 inverse? Now find the এগোবো, ঠিক আছে তো? হ্যাঁ স্যার। এবার 3/3 করছি। 3/3 little bit tough naturally, process the same, but actually what we did actually in this case, we actually find the cofactors, these 3, these 2, these 2, these 2, actually find the, মানে what is the value of 3? 3 means the cofactor of 2. এই যে 2 পয়েন্ট আছে না, এই যে অ্যাকচুয়াল ম্যাট্রিক্সের যে 2, তার কোফ্যাক্টর হচ্ছে 3। যে -1 তার কোফ্যাক্টর হচ্ছে 2, সো রাইট ইট 2। কোফ্যাক্টর রিপ্লেস হবে অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স। অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স? অ্যাকচুয়ালি কি হয়, কোফ্যাক্টর ভ্যালু মানে 3 হচ্ছে, হোয়াট ইজ দিস? 3 হচ্ছে, আমি জাস্ট লিখছি জাস্ট, হোয়াট ইজ দিস 3? 3 হচ্ছে কোফ্যাক্টর অফ 2। হোয়াট ইজ 2? দিস 2 actually cofactor of -1, this -1, 2 means this 2. So actually cofactor দিয়ে রিপ্লেস হয়, প্লাস এক্সট্রা একটা কনসেপ্ট, হাউ কম, মানে আমি অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স কি করে তৈরি হয় সেটা বলতে চাইছি। অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্সটা তৈরি হয় কোফ্যাক্টর দিয়ে ভ্যালুস গুলো রিপ্লেস হয়। 3টে কেস হয়। সাইনিং ক্যালকুলেশনটা হয় এই যে প্লাস মাইনাস এন্ড সো অন। নাম্বার 2 কোফ্যাক্টর দিয়ে রিপ্লেস হয়, আর নাম্বার 3 ট্রান্সপোজ হয়। 3টে জিনিস সাইমultaneously হয় অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্সে। অনেকে একবারে করে, শর্টকাটে করে, অনেকেই যারা ম্যাট্রিক্স জানে বা ইনভার্স জানে, অনেকেই ডাইরেক্টলি করে এগুলো। হোয়াটএভার, যারা যেই তো তোমরা জেনে থাকো, অনেকে 11 12 ম্যাথ ছিল, তারা ডাইরেক্টলি ম্যাট্রিক্স ইনভার্স বার করে নিতে পারে অ্যাডজয়েন্টে।
প্রসেস হচ্ছে অ্যাডজয়েন্ট বার করার তিনটে স্টেপ। ফার্স্ট হচ্ছে ফাইন্ডিং কোফ্যাক্টরস, যেমন এটা এক্সাম্পল দিলাম 3 হচ্ছে কোফ্যাক্টর অফ 2, এই 2 ইজ দ্য কোফ্যাক্টর অফ দিস -1, কোফ্যাক্টর দিয়ে রিপ্লেস হবে পজিশন গুলো। নাম্বার 2 সিম্বল ইউজ করবে প্লাস মাইনাস ডিপেন্ডিং অন সিম্বল কিভাবে ইউজ আমরা ব্যাখ্যা করেছি। নাম্বার 3 ট্রান্সপোজ করতে হবে। এটা হচ্ছে অ্যাডজয়েন্ট বার করার টেকনিক। ওকে, সেম টেকনিক অ্যাপ্লাইড ফর দা 3x3 ম্যাট্রিক্স। করি, find the inverse of, let the matrix is like this: A inverse of A equal to 1 2 1 1 -1 1 পরীক্ষা এসেছিল এক সময় বহুকাল আগে, 2 3 minus, find the inverse of this 2 by 2 3 by 3, sorry. So the solution start. Date A or mod A, you can write, is equal to, প্রথমেই ডেটে বার করবে কারণ ইনভার্স পেতে গেলে আগে নন জিরো হতে হবে ডিটারমিনেন্ট। and if you find -1 into -1 -3 into 1, দেখে নিও ঠিক করছে কিনা, -2 -1 -2 plus 1 3 plus 2, so 1 minus 2 minus I don't know, 3 plus 6 plus 6 5 9, দেখো তো ঠিক করলাম। নিজে হাতে করো, আমি কিন্তু স্টেপ জাম্প করেছি, ডিটারমিনেন্ট আমি শিখেছি একবার, সুতরাং আর দুবার করবো না, ন্যাচারালি আমি স্টেপ জাম্প করবো। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে, ওকে। সো ডিটারমিনেন্ট ইজ দিস। So hence inverse is possible. Inverse possible, determine non-zero না হলে inverse হবে না, আমরা একটু আগে গেস করেছি, বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা। ওকে, নাও adjoint, now ADJA, and you already know to find the transpose of that. Put a transpose here. Now use the symbol plus minus plus minus, check and test, simple. Alternating symbol will be, check করে নাও নিজেরা, পজিশনটা একটু আগে আমরা ব্যাখ্যা করেছি কিভাবে প্লাস মাইনাসটা পাচ্ছি। And now we have to go for the cofactors. How can we get the cofactors value? Let us check that. This position we have -1 1 3 -1. Why? Again, this is the first position 1, mouse pointer dekho 1. So if we exclude this row, exclude this column, we have the determinant -1 1 3 -1. So I write it. I repeat, for the first position, this is the first position, first column, first row, sorry, first column, first row position. So if you exclude this first row, exclude this first column, what we have? -1 1 3 -1. So I write it, -1 1 3 -1. The second position, determinant 1 1 2 -1. ভুল হলে বলো। Again the same logic, second position, লাল ম্যাট্রিক্সটা দেখো,
2. So cancel this 2 corresponding row and corresponding column cancel karo. This column cancel karo. This row cancel karo. What we have? 1 1 2 minus 1. Correct. Similarly the last third case সব কটা এরকম লিখতে টাইম লাগবে। 1 minus 1 2 3. Next part limiting this to 2 1 3 minus 1. এরকম মানে মোড দিয়ে লিখছি কেন? এটা ডিটারমিনেন্ট, we have to calculate the determinant. And next case 1 1 2 minus 1. ভুল হলে বলবে, বারবার বলছি ক্যালকুলেশন কিন্তু একটু ঝামেলা আছে। Next part calculate this to cancel this row and this column 1 2 2 3, right? You have 1 2 2 3. Now for this position we have 2 1 minus 1 1. Now this position we have 1 1 1 1 1. good. ব্যাপারটা দাসরা বল। 1 1 2 2 1 1 minus 1. বাহ গুড। আবার একটু টাইম নাও, ঠান্ডা মাথা চেক করো, নিজেরা না করতে পারলে শিখতে পারবে না, একটু ঠান্ডা মাথা করো, পারবে। ওরা দুজন করছে মানে দুই তিনজনই থাকে তোমাদের, আর কেউ রেসপন্স করে না। দেখো আর দুজন যদি রেসপন্স করো বুঝতে পারো। ওকে, নাও ক্যালকুলেট করো। নাও দ্য ডিটারমিনেন্ট কোয়াইট সিম্পল। সো ফার্স্ট কেস ডিটারমিনেন্ট বল রে কত? -1 দিস কেস -1 plus 1 -3, right? -3 So -2 -2. ঠিক তো? Yes sir. -2. -2 আমি একটা স্টেপ জাম্প করলাম, একটা বাকিগুলো তোমরা ঠান্ডা মাথায় করো, আমি ওয়েট করছি। আমি একটা করলাম, ট্রান্সপোজটা এখনো বাইরে রাখলাম, হ্যাঁ ট্রান্সপোজটা পরে উল্টাবো, এখনো উল্টাচ্ছি না, এটা রাখলাম। বাকি ভ্যালুগুলো বস, ঠান্ডা মাথায় করো, টাইম লাগবে, ক্যালকুলেশন আছে। দেন নেক্সট পার্ট স্যার পরেরটা 4 হবে। মানে -2 -4। হ্যাঁ -4। মায়ের কি করে ভয়, ভুল করছিস তো। -1 -3 হয়, -3 কি হবে। হবে? -3 তারপরটা হচ্ছে প্লাস অফ 5, স্যার 5 তারপরটা হচ্ছে মাইনাস অফ -5, তাই তো? তারপরটা হচ্ছে প্লাস অফ, আমি কিন্তু স্টেপ জাম্প শুরু করে দিয়েছি, কারণ আমি এক্সপেক্ট করছি তোমার ডিটারমিনেন্ট জানো, আমি ডিটারমিনেন্টে অনেকদিন আগে শিখিয়েছি, টাইম তো লাগবে। তারপরে হচ্ছে -3, তাই তো রে? -3 হ্যাঁ স্যার। Yes sir. তারপরটা হচ্ছে মাইনাস অফ 1 -1, -1 হ্যাঁ। তারপরে হচ্ছে প্লাস 2 3 3 হবে। -0, রাইট? স্যার শুধু এক্সকিউজ মি 0 হবে। হ্যাঁ বল শুধু 0, হ্যাঁ বল। স্যার সেকেন্ড ওয়ান -4 আসছে। সেকেন্ড ওয়ান -4 আসছে কেন? এই দেখ কি 1 করে আসবে? এই 1 ইনটু -1 কত হয়? -1 -1 ইনটু 2 কত হয়? ও -1 -1 ইনটু 2 ও ইয়েস ওকে ঠিক আছে, ঠিক ঠিক আছে, ক্যালকুলেশন ভুল হতেই পারে, টেনশন নেই, কিন্তু তুই প্র্যাকটিস করছিস এটাই বড় কথা। প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু শিখতে পারবে না, আবার বলছি। স্যার ওটা 0 হবে না, বিকজ 0 তো নিউট্রাল হয়, 0 তো আরে ঠিক পজিটিভ আছে, মাইনাস সিম্বলটা লিখে ফেলেছি, ওফ এত ঝামেলা করে, ঠিক আছে যাবো। খুশি মাইনাস সিম্বলটা লিখে ফেলেছি, সেটাকে আবার মুছবো, ঠিক আছে। ওকে স্যার। 0 নিউট্রাল আমি জানি, প্লাস তারপরে বল প্লাস -1 -3, -3 হবে। তাই তো? তো রেজাল্ট আবার লিখে ফেলি, -2 3 5 5 5 + 5 -3 বল না, -3 + 1 1 3 0 0 -3 -3 ট্রান্সপোজ, that is equal to উল্টালে -2 5 3
3 minus 3 is 0, 5, 1 minus 3. ঠিক লিখলাম, দেখে নাও। Yes, sir. আচ্ছা মাল্টিপ্লাইটা বাকি আছে, মাল্টিপ্লাইটা নিশ্চয়ই করবো। বাই 8 করে দাও, নাকি বাই 9, সরি বাই 9 তো, তাই তো? এভরি এলিমেন্ট বাই ডিভাইড বাই 9। এছাড়া ফ্র্যাকশন রাখার দরকার নেই, ওইভাবে স্ট্রাইক করে দাও। আমি অ্যান্সারটা লিখে দিচ্ছি। তো ওটা বাইরে থাকলেই লিখছি তারা করে দিচ্ছি এখন, ফর্মটা তো লেখা হয়নি। হেন্স A inverse is equal to, the rule হচ্ছে ADJ by date, so that is 1 by 9, এই যে 9, এই যে into -2, বাইরে রাখা ঠিক হবে না, অনেকে বাইরে রেখে দেয়, এইমাত্র কে যেন বললো বাইরে রাখার ব্যাপারটা, বাইরে রাখা ঠিক হবে না, বেটার এর মধ্যে ঢুকিয়ে দে। 2 by 9, 5 by 9, 3 by 9, 3 by 9, minus 3 by 9, 0, 5 by 9, 1 by 9, minus 3 by 9। সরি, এটাকে আরেকটু ছোট করতে পারি, -2 by 9, ফ্র্যাকশন করার দরকার নেই, কাটাকাটি করার দরকার নেই। 1 by 3, 1 by 3, minus 1 by 3, 0, 5 by 9, 1 by 9, minus 1 by 3, এইটু করতে পারি। স্টপ, অ্যান্সার এনাফ, আর দেখুন। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ইনভার্স। ওকে, নাও কিছু যেই কথাটা এতক্ষণ মানে বলছিলাম করে বলবো, ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি। Inverse is possible if matrix is non-singular. I use the word non-singular. That is date not equal to 0. মনে থাকবে, if a matrix is said to be singular if determinant equal to 0. Quite simple. আমি let us check, আজকে অনেকেরই ডাউট ছিল যে ডিটারমিনেন্ট কখনো, আমি যে একটা এক্সাম্পল দিলাম, এক্সাম্পল জাস্ট একটা এক্সারসাইজ দিলাম বোঝার সুবিধার্থে। এক্সাম্পল 3, find the determinant, find A inverse when A equal to ধরো 6, 4, 2, 12 হবে। Answer, solution. Here date A equal to 6, 2, 12, 4, that is স্যার minus, হবে না minus 0, that is A is singular. আশা করি মানে বুঝলে, what is the meaning of singular? হ্যাঁ স্যার So inverse is not possible. Inverse is not possible. 1 by নেই, হবে না বাংলা কথা। Okay, so for singular matrix, if when a matrix is said to be singular, matrix is said to be singular if the determinant is 0. Simple. So for a singular matrix, matrix inversion is not possible. Okay. Now some properties. Some properties. Just first properties, well-defined properties, that is adjoint.
যেটা তো আমরা জানি সবাই, তবু লিখছি। A into A inverse equal to A inverse into A equal to I. Number two, you know that already. Number two, for any matrix A into ADJ A equal to ADJ A into A equal to determinant of A into I. For any matrix, it is always valid. If we multiply the adjoint matrix with the original matrix, or vice versa, we always get the determinant with the identity matrix. That is, adjoint matrix into multiplied, we always get the determinant. And for actually, this is comes from the inverse property. Just replace A inverse with the formula adjoint by data. You can get this. Simply, এই প্রথম প্রপার্টিতে A inverse কথাটা লেখা আছে না, A inverse টাকে এই যে ফর্মুলা দিয়ে রিপ্লেস করো, A inverse is equal to adjoint by data, you get this result. দেখাচ্ছি কি করে, জাস্ট একটা আইডিয়া দেখাই। এই প্রথম প্রপার্টি, সেকেন্ড প্রপার্টিটা ছিল প্রথম প্রপার্টি এক্সটেনশন। ফার্স্ট প্রপার্টি কি বলছে, ফ্রম ওয়ান A inverse equal to I. What is the meaning? It implies A into adjoint A by date A, mode, date মানে mode, equal to I. That is what is meaning A into adjoint A is equal to date A into I. বুঝছে? সেকেন্ড প্রপার্টি এসে গেছে, এই যে A into adjoint A equal to date A into I. So basically ফার্স্ট প্রপার্টি সেকেন্ড প্রপার্টি আলাদা কিছু নয়, ফার্স্ট প্রপার্টি সেকেন্ড একই। আবার এই যদি সেকেন্ড কেসটা নিয়ে করতাম তাহলে আমি সেকেন্ড কেসটা পেলাম। ফার্স্ট প্রপার্টি সেকেন্ড কেসটা নিতাম, যদি A inverse into A is equal to I, এখান থেকে we can get A adjoint of A into A is equal to data into I. ঠিক আছে, একই, নতুন কিছু নয়। নাম্বার 3, এগুলো ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টিজ গুলো লিখে দেখি। A inverse is equal to inverse matrix itself. Okay. Number 4, AB inverse equal to B inverse A inverse. Just like transpose, AB inverse equal to B inverse A inverse. Okay. Transpose মানে উল্টে যায়, অর্ডারিংটা উল্টে যায়। হ্যাঁ, and transpose কথাটা যখন আসলো তখন এটা লেখাই উচিত, A inverse, A transpose inverse is same as first inverse then transpose. Basically same. First transpose then inverse is equal to the A inverse then transpose. Okay. And naturally, for the case of orthogonal matrix, okay, the matrix is said to be orthogonal if A into A transpose equal to, orthogonal means perpendicular. So we know A transpose is the 90-degree shifting of the actual matrix. Then I'm বলছিলাম না, রো গুলো কলাম উল্টে যায়। So as if a line with this perpendicular, and that is equal to identity. If it is possible, then it is called orthogonality. ভালো করে ভাবো, A transpose মানে কি? Transpose means the 90-degree shifting, তাই না? রো গুলোকে উল্টে কলাম হয়ে গেল। So 90-degree shifting মানে কি? একটা যদি স্ট্রেট লাইন থাকে সেটাকে 90 ডিগ্রি ঘুরালে কি হয়? সেটা হরিজন্টাল লাইনটা ভার্টিক্যাল হয়ে যায়, রাইট? If for a particular matrix, if this is true, a line and its corresponding perpendicular A transpose, and they're equal to I, then that matrix is called orthogonal matrix. Okay. And
for orthogonal matrix, A transpose is equal to nothing but the identity A inverse. Quite simple, could be easy. How? Let us check it. As A transpose equal to I. That implies multiplying both sides with A inverse, we have A inverse I. That implies A inverse into A transpose is equal to A inverse I, and A inverse I can be written as directly, because any matrix multiplied with the identity matrix is the matrix itself. So you can simply write this. Okay, and that implies identity into a transpose is equal to A inverse, and that implies again any matrix if we multiply with the identity matrix, the matrix itself, we have A transpose is equal to I inverse. Proved. So for any এগুলো just MCQ টা লিখে দিচ্ছি, for any orthogonal matrix A transpose is always equal to identity. Not only this, for any orthogonal matrix, if A is orthogonal, then A inverse is also orthogonal. If A is orthogonal, again I repeat, if A is orthogonal, that is granted. If A is orthogonal, then A inverse is also orthogonal. That is A inverse into A inverse transpose is equal to I. Okay. And another thing we have to learn, just for simplicity, for orthogonal matrix, determinant of that matrix is always plus minus 1. You can easily check that. Determinant of the matrix is always plus minus 1. Repeat. So orthogonal properties, orthogonal matrix is property. Orthogonal matrix is A into A is equal to I, and for orthogonal matrix A transpose is equal to inverse. Not only this, if A is orthogonal, then A inverse is also orthogonal, and orthogonal matrix এর ক্ষেত্রে determinant always value unit value হয়. Okay. তো নেক্সট দিন আমরা মোটামুটি ম্যাট্রিক্স দিয়ে শুরু করে আমরা আস্তে আস্তে ডিটারমিনেন্টে যাব. বিফোর দ্যাট